Okay, so what's up? Statistical functions gamit yung NumPy. So, sample array. Tingnan natin kung anong array ito. Okay, nag-initialize ako ng nung huli a range, pero ngayon ay random randint. 1 to 101. Tapos, size niya ay 3 by 10. Tatlong rows, 10 columns. Find the maximum and minimum using np.amin. You can also use np.min. Okay, isa lang yon. np.min or np.max. Yan. Kukunin niya yung dito. So, halos lahat So, 8. Yun 8. Okay. So, tingin ko meron siyang sige, wait lang. Ito. Finding maximum value in each row. So, axis equals to 1. In each row. Okay. Kasi, axis equals to 1 ay papaganon eh. So, itong mangyari dyan. Tingnan ko nga. So, 7, 10, 8. 7. Minimum value in each row. 10, 10, 8. So, 10, 10, tsaka 8. Axis equals to 1. Kasi nga, axis equals to 1 ay across. So, siguro ay ganun. Across. Axis equals to 1 across. And, pag axis equals to 0 ay finding, ganun din, ap.amax. Ano pa bang mga arguments nito? Axis, outkeep, dims, no value, where false true. So, hindi ko na, pero ang kailangan lang naman natin ay minimum maximum. Hindi ko na siguro in-explore yung ibang arguments. Finding value in each column. Okay. So, bawat ganto. So, minimum value. Ito. In each column. Axis equals to 0. Pag ganun. Pababa. Kasi nga, ang axis equals to 0 ay down. Axis equals to 1 ay across. And ano sunod? Range from minimum to maximum. Ano ba to? PTP. Range from minimum to minimum. Tingnan ko nga. Range from minimum to maximum. 91. Range from minimum in each row. 89, 59, 85. Ano ba pag Ano ba pag yung np.ptp? Range of values. Peak to peak. Maximum minus minimum. Maximum minus minimum. Okay. From minimum to maximum. Siguro, yung pinakamababa niya ay 8. 8 minus 99. So, 91 ang lumabas dito. And range from minimum to maximum in each row. So, parang ma-minus mo lang to. 99 minus 10, 69 minus 10, tsaka 93 minus 8. So, ito yung Kung bagay, yun nga, yun yung range dun sa statistics. Yung pala yun. Hindi, ang tawag dun yung range. Yung difference between maximum tsaka minimum. Tsaka range from minimum to maximum in each column. X equals to 0. Ayun, dito lang. Okay. Difference lang from maximum tsaka minimum. Pwede rin yung percentile. 50th percentile in each row and each column. Yan. 48th percentile, parang dun sa data mo, tapos parang pang 48%. Ano yung value na yun? Parang pag 50th percentile, kuwari gitna ng data mo, ano yung value? Tapos ganun din sa in each row, tapos in each column. Same din pag median, kung ano yung gitna, tapos mean or average, np.median, tapos np.percentile, np.min. So, gumamit ako dito ng np.round para lang mag-round up sa 2 decimals yung values.
Tapos, round numbers in NumPy using np.array round. Parang ganun lang din. Weights, okay. And weighted average of first row based on the corresponding weight of 432. Average. Okay. Parang weighted average siguro to. np.average, tapos maglalagay ka ng weights. Yan, weighted average of first row based on the corresponding weight. Nagbibigay ka ng weight. Kasi, by default ay pare-pareho sila ng weight. Yung average mo. So, search nyo na lang kung ano yung weighted average. Then, standard deviation, np.std, np.a, ayun, standard deviation of each row, each column. Basta pag each row and each column, ilagay nyo lang kung ano yung axis. Tapos yun, pwede na yung variance. Ano? Malaki yung variance palagi. Standard deviation mo kasi, ini-square root mo yung variance. So, tingnan ko nga. NumPy tutorials point natin yung statistical functions pa. Min, max, median, mean, average, standard deviation, variance. Ayun. Yun na lang pala. So, yun.